హాయ్, వెల్కమ్ టు అవర్ బ్యూటిఫుల్ ఛానల్. నేను మీ భారతి. ఈ రోజు మీకు ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్పబోతున్నాను. అది మీకు హెయిర్లో ఇప్పుడు మనం హెయిర్ స్టైల్ వేసే ముందు హెయిర్ ప్రిపరేషన్ అనేది చేసుకుంటాము. అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ స్ట్రైట్నింగ్ అయినా బ్లో డ్రై అయినా చేస్తాము. ఆ తర్వాత మీకు హెయిర్ స్టైల్ నిలబడటానికి, అంటే హెయిర్ స్టైల్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉండడానికి క్రింపింగ్ అనేది చేస్తామన్నమాట. ఆ క్రింపింగ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉండడానికి ఒక ట్రిక్ చెప్తాను. లెట్స్ సీ. చూసారు కదా వీడియో, మన క్రింపింగ్ లో టెక్నిక్ ఏంటి అనేది. నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే నన్ను ఫాలో చేయండి. బాయ్ బాయ్.